Hello students, welcome all of you in today's lecture. Students, we have going to conduct the practical number 5 आयझोड इम्पॅक्ट टेस्ट ऑन 3 metals. ओके, आपण मागच्या प्रॅक्टिकल वेळी आपण 4P इम्पॅक्ट टेस्ट घेतली होती. ओके, तर आज आपल्याला घ्यायचं आहे आयझोड इम्पॅक्ट टेस्ट. तर यामध्ये फरक काय आहे? दोन्ही इम्पॅक्ट टेस्टच आहेत. ओके, इम्पॅक्ट टेस्टमध्ये दोन टाइप्स आहेत, एक 4P इम्पॅक्ट टेस्ट आणि आयझोड इम्पॅक्ट टेस्ट. ओके, तर इथं आपण आज घ्यायचं आहे आयझोड इम्पॅक्ट टेस्ट. इथं थोडासा फरक असणार आहे. आता अनेकदा पुन्हा मी रिवाइज करतो इम्पॅक्ट टेस्ट म्हणजे काय किंवा कशासाठी आपण घेतो. तर इम्पॅक्ट टेस्ट जे आहे ते टफनेस प्रॉपर्टी जी आहे मटेरियलची, मेटलची, ते आपल्याला टेस्ट करण्यासाठी आपण इम्पॅक्ट टेस्ट घेतो. ओके, टफनेस म्हणजे काय? तर एखादी शॉक एनर्जी ॲब्झॉर्ब करण्याची जी काही कपॅसिटी असते एखाद्या मटेरियलची, शॉक एनर्जी. ओके, म्हणजे एखादा सडनली किंवा एका सर्टन हाईट किंवा सर्टन डिस्टन्सवरून एखादा ऑब्जेक्ट एखाद्या मटेरियलवर येऊन इम्पॅक्ट झाला. ओके, तर इम्पॅक्ट झाल्यानंतर जो काही तिथं शॉक एनर्जी तिथं क्रिएट होणार आहे, तिथं शॉक क्रिएट होणार आहे, ती शॉक किंवा ते एनर्जी ॲब्झॉर्ब करण्याची जी काही क्षमता असते बिफोर फेल्युअर. ओके, बिफोर फेल्युअर जी काही क्षमता आहे त्या मटेरियलची, तो शॉक ॲब्झॉर्ब करण्याची, त्या क्षमतेला, त्या कॅपॅसिटीला काय म्हणतात? टफनेस म्हणतात. ओके, तर ह्या टेस्टमध्ये टफनेस, इम्पॅक्ट टेस्ट जी आहे तर टफनेस प्रॉपर्टी ही आपली तिथं डिस्क्राईब होते. तसंच आपण ती ब्रिटल आणि डक्टिलिटी या दोन प्रॉपर्टी देखील इथं काय आपल्याला त्याच्या डिस्क्राईब होतात. तर आजची जी काही टेस्ट आहे ती आयझोड इम्पॅक्ट टेस्ट आहे. म्हणजे इम्पॅक्ट टेस्टमध्ये दोन आहेत, एक 4P इम्पॅक्ट टेस्ट आणि आयझोड इम्पॅक्ट टेस्ट. ओके, तर आजची आपण बघायचं आहे आयझोड इम्पॅक्ट टेस्ट. आता याच्यामध्ये फरक काय आहे बघूया आपण. आयझोड इम्पॅक्ट टेस्ट. इन दिस टेस्ट द मेटल स्पेसिमन इज यूज्ड ॲज अ व्हर्टिकल कॅन्टिलिव्हर फिक्स्ड ॲट बॉटम अँड फ्री ॲट टॉप. A blow of hammer is given to the free end of the specimen. The blow should be sufficient to bend or break the specimen. The striking energy should be 165 joule. The energy spent in bending or breaking the specimen is taken as आयझोड impact value. ओके, म्हणजे ह्यामध्ये फरक काय? 4P मध्ये आपण बघितले, मागच्या प्रॅक्टिकल आपण 4P इम्पॅक्ट टेस्ट घेतले. तिथं जो स्पेसिमन होता तो स्पेसिमन आपण सिम्पली सपोर्टेड ठेवलेला, म्हणजे जो ॲन्युअल ब्लॉक असणार आहे इथं, जो खाली इथं असेल, हा आता 4P इम्पॅक्ट टेस्टचं हे काय आहे सेटअप आहे. आता हा जो काही इम्पॅक्ट टेस्टिंगचं मशीन आहे, त्यानंतर हा हॅमर आहे, हा हॅमरचं पोझिशन हे इन्क्लाइन्ड आहे, म्हणजे मॅक्झिमम आहे, म्हणजे याची हाईट आता इथं जास्तीत जास्त आहे इथं. ओके, म्हणजे तो इथून खाली येणार आहे असा. ओके, फॉल ऑफ हाईट जी आहे ती मॅक्झिमम असणार आहे इथं. ओके, म्हणजे हा जो अँगल बघितला तर हा अबाव 90 डिग्री आहे, अबाव 90 डिग्री हा अँगल आहे. ठीक आहे, म्हणजे हा मॅक्झिमम हाईटवरून खाली इथं जो काय स्पेसिमन असणार आहे तो इथं येणार आहे. आता इथं जो स्पेसिमन असतो, इथं आपण 4P इम्पॅक्ट टेस्टमध्ये इथं सिम्पली सपोर्टेड ठेवलेला, असा हा हॉरिझॉन्टल असा ठेवलेला आपण. ओके, हे जे आहे हे 4P इम्पॅक्ट टेस्टचं आहे. आणि आता आयझोड इम्पॅक्ट टेस्टमध्ये काय असणार आहे, तर स्पेसिमन असा तुम्हाला व्हर्टिकल ठेवायचा आहे, म्हणजे वन एंड फिक्स्ड आणि अदर एंड फ्री असणार आहे. ओके, द वन एंड म्हणजे जो काय असेल तो तुमचा फिक्स असेल बॉटमला आणि टॉपला काय असेल तो फ्री असेल. ओके, तर नॉच असेल तर त्याच्या ब्लो जेकडे होणार आहे किंवा हॅमर जिथं इम्पॅक्ट होणार आहे त्या साईडला काय असेल हा नॉच असणार आहे. तर आता इथं फरक अजून एक आहे महत्त्वाचा, म्हणजे हा जो काय हॅमर आहे, हा हॅमर इथं 4P, आता हे जे काय सेटअप आहे हा 4P साठीचा सेटअप आहे. आता आयझोडसाठी काय होतं, हा जो हॅमर आहे हा हॅमरची पोझिशन बदलते, म्हणजे हा इथनं हे डिटॅचेबल असते, म्हणजे हे निघतं, हे काढून आपण काय करायचं, हे इथं हॉरिझॉन्टली, आता हा इन्क्लाइन्ड आहे, हे फक्त काढून इथं हॉरिझॉन्टली असा हा हॅमर इथं बसवला जातो. ठीक आहे, फिट केला जातो. आणि म्हणजे जी हॅमरची फॉल ऑफ हाईट आहे, म्हणजे जो खाली येणार आहे तो कमी हाईटवरून येणार आहे. म्हणजे इथं आयझोड इम्पॅक्ट टेस्टमध्ये काय होतं, जी मॅक्झिमम एनर्जी आहे ती 165 जूल एवढी असते, म्हणजे कमीत कमी इथं एनर्जी अप्लाय होली जाते. आणि तेच 4P इम्पॅक्ट टेस्टमध्ये काय मॅक्झिमम असते 360 जूल एवढी असते ती. ओके, तर हा फरक आहे मेन. तसंच स्पेसिमनमध्ये पण थोडा फरक केलेला आहे. तर स्पेसिमनची क्रॉस सेक्शन आहे डायमेन्शन तर 10 mm बाय 10 mm एवढं असतं, आणि त्याची लेंथ असते ती स्पेसिमनची इथं वाढवलेली आहे 75 mm एवढी लेंथ आहे.
आपण जे 4P मध्ये लेंथ किती असते 55 mm असते आणि नॉच जो असतो तो सेंटरला असतो 4P मध्ये. इथं आयझोड मध्ये काय केलं आहे तर इथं 75 mm काय आहे लेंथ आहे आणि नॉच जो इथं प्रोव्हाइड केलेला आहे हा वन एंड पासून एकदा इकडून 28 mm आणि इकडून 47 mm म्हणजे इथं हा काय असतो नॉच प्रोव्हाइड केलेला असतो. ओके, हे नॉचचं पोझिशन आहे इथं म्हणजे टोटल आउट ऑफ 75 mm लेंथ हा टॉप पासून म्हणा किंवा एका एंड पासून 28 mm आणि एका एंड पासून 47 mm एवढा प्रोव्हाइड केलेला असतो. असा हा स्पेसिमनचं काय आहे पोझिशन आहे. आणि आपण स्पेसिमन हा केप करताना कसं करायचं इथं वन एंड फिक्स्ड म्हणजे बॉटमचा एंड आहे तो फिक्स आणि टॉपचा एंड आहे तो फ्री असा ह्या पद्धतीनं इथं करायचं आहे. तर हे असं हे थोडंसं म्हणजे जे काही बदल आहेत आयझोड आणि 4P मध्ये. आता आपण आयझोड घेणार आहे तर आयझोड मध्ये असं ह्या पद्धतीचा थोडासा बदल आहे. ओके, तर आपण आता डायरेक्ट त्याचं जे काय ऑब्झर्वेशन टेबल आहे हे बघूया. सेम आहे ऑब्झर्वेशन टेबल म्हणजे जसं 4P इम्पॅक्ट टेस्टला जे ऑब्झर्वेशन टेबल होतं तेच इथं आपल्याला इथं दिलेलं आहे. ऑब्झर्वेशन्स आणि कॅल्क्युलेशन. ऑब्झर्वेशन टेबल आता इथं मटेरियल आपल्याला 3 मटेरियल घ्यायचे आहेत. इथं माइल्ड स्टील मटेरियल, ब्रास, ॲल्युमिनियम आपल्याला हे 3 मटेरियल घ्यायचे आहेत. ओके, त्यानंतर त्याची इनिशियल एनर्जी आपण काय करतो मेजर करतो म्हणजे विदाऊट म्हणजे स्पेसिमन न ठेवता त्या मशीनचं किती एनर्जी होतं म्हणजे किती एनर्जी तिथं अप्लाय केली तिथं एनर्जी किती अप्लाय होईल ते आपण इथे लिहायचं आहे. म्हणजे ते 0 असेल मॅक्झिमम म्हणजे माइल्ड स्टीलला 0 असेल, ब्रासला 0 असेल, ॲल्युमिनियमला 0 असेल. त्यानंतर फायनल एनर्जी म्हणजे आता इथं स्पेसिमन ठेवायचा आणि त्यानंतर तो हॅमर इथं अप्लाय करायचा म्हणजे तिथं इम्पॅक्ट व्हॅल्यू तिथं येणार आहे आपण इम्पॅक्ट होणार आहे आणि ते किती एनर्जी ॲब्झॉर्ब केलं ते आपल्याला ते मिळेल. ते आहे तुमची फायनल एनर्जी म्हणजे इथं 0 असेल इथं फायनल एनर्जी जी काय येईल ते. मग शॉक ॲब्झॉर्ब कपॅसिटी इन जूलमध्ये काय असेल तर फायनल एनर्जी मायनस इनिशियल एनर्जी. ओके, म्हणजे समजा इथं एनर्जी एक तुमची 152 आले तर 152 मायनस 0 म्हणजे इथं काय येईल 152 येईल. आणि रिमार्क लिहायचं आहे काय तर हा मटेरियल ज्यावेळी टेस्ट घेतल्यानंतर ब्रेक होईल का बेंड होईल हे पण लिहायचं आहे. म्हणजे जर माइल्ड स्टील असेल ब्रेक झाला तर ब्रेक लिहा, बेंड झाला तर बेंड म्हणून लिहायचं आहे. ओके, तर हे तुम्हाला ऑब्झर्वेशन टेबलमध्ये काय करायचं आहे तुम्हाला हे प्रॅक्टिकलचं सबमिशन करत असताना फक्त ऑब्झर्वेशन टेबल ड्रॉ करून घ्यायचा. त्यानंतर आपण जे रिडिंग आहे ते रिडिंग तुम्ही हे करतो त्यानंतर ते रिडिंग लिहून घ्यायचे आणि हे भरून घ्यायचं. ओके, त्यानंतर सॅम्पल कॅल्क्युलेशनचं दिलेलं आहे बघा म्हणजे आता सांगितल्याप्रमाणे एनर्जी ऑब्झर्व्ड इज इक्वल टू फायनल एनर्जी मायनस इनिशियल एनर्जी. मटेरियल कुठलं तर सॅम्पल करायचं समजा मटेरियल माइल्ड स्टील आहे, माइल्ड स्टील इथं लिहून घ्यायचं. एनर्जी ऑब्झर्व्ड काय फायनल एनर्जी जी किती आहे 152 आले असेल मायनस 0 म्हणजे 152 येईल. ओके, आणि इथं ऑब्झर्वेशन्स आफ्टर टेस्ट म्हणजे काय यायचं मटेरियल दॅट बेंड्स कुठलं मटेरियल बेंड झालं समजा ब्रासचं बेंड झाले तर ब्रास आणि ॲल्युमिनियम लिहा आणि ब्रेक कुठलं माइल्ड स्टील झालं असेल तर ब्रेक माइल्ड स्टील असं लिहायचं. ओके, हे ऑब्झर्वेशन आफ्टर टेस्ट आहे. रिझल्टमध्ये काय लिहिणार तुम्ही जे काय आपण इथं मिळालेले आहेत जे जूलमध्ये काय एनर्जी मिळालेली आहे ते इथं तुम्ही रिझल्टमध्ये लिहा. म्हणजे एनर्जी ऑब्झर्व्ड बाय माइल्ड स्टील बाकीचे 3 कॅन्सल करायचे. माइल्ड स्टीलला किती एनर्जी ॲब्झॉर्ब केली त्यानंतर 2 नंबर ब्रासला किती आणि 3 नंबर ॲल्युमिनियमला किती हे आपण इथं रिझल्ट तुमचा येणार. ओके, आणि हे जे आले ते तुम्ही इथं शब्दामध्ये लिहा मिनिंग याचं लिहा इंटरप्रिटेशन ऑफ रिझल्ट आणि त्याच्यावरून तुम्ही कन्क्लुजन लिहायचं. समजा एखादं मेटलची जास्त असेल तर त्याची टफनेसची व्हॅल्यू जास्त आहे. त्यानंतर ते ब्रेक झालं असेल तर ते ब्रिटल आहे. जर बेंड झाला असेल तर ते डक्टाईल आहे. तुम्ही ते लिहू शकता इथं कन्क्लुजनमध्ये. ओके, तर हे तुम्ही एका पेजवरती हे लिहून घ्यायचं. तुम्हाला काय काय करायचं आहे ऑब्झर्वेशन टेबल, हे सॅम्पल कॅल्क्युलेशन, हे ऑब्झर्वेशन आफ्टर टेस्ट, रिझल्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिझल्ट आणि कन्क्लुजन हे तुम्हाला लिहायचं आहे. ठीक आहे, तर हा तुमचा हा मॅन्युअलचं तुम्हाला एक्सप्लेनेशन केलेलं आहे. आता आपण ॲक्च्युअल प्रॅक्टिकल कसं होतं ते आपण बघूया. ओके, while conducting the practical you can see over here that the placement of the pendulum is in horizontal direction. आपला जो पेंडुलम आहे तो हॉरिझॉन्टली आपण इथे प्लेस केलेला आहे. इन द लास्ट प्रॅक्टिकल ड्युरिंग 4P वी हॅव प्लेस्ड इट व्हर्टिकली इन्क्लाइंड. असा तिरका ठेवला होता गेल्या प्रॅक्टिकलला and here we are going to place it horizontal. Okay, same machine will be used. There will be slight differences in the RAM. रॅमच्या आतल्या बाजूला जो पार्ट आहे तिथं आपण डिफरन्स करतोय, तिथं थोडेसे चेंजेस आपण करतोय. And there will be change in the scale that we are going to read. Okay, as you can see there are 2 scales. तर लक्षात घ्या इथे 2 स्केल आहेत. One is the outer scale and another one is the inner scale. In the 4P we have seen the outer scale and in the IZOD we are going to see the inner scale. इथं आपण आतली स्केल बघणार आहोत आणि लास्ट प्रॅक्टिकलला आपण बाहेरची स्केल बघितली होती. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हॉट वी आर गोइंग टू डू वी आर गोइंग टू टेक अ ट्रायल रन ऑर द फ्री रन
टू फाइंड द इनिशियल एनर्जी. इनिशियल एनर्जी फाइंड करण्यासाठी आपण एक ट्रायल रन किंवा फ्री रन. ओके, सो रिलीजिंग द लॉक, this way we can find the trial run. So as you can see over here, the reading is somewhere between 130 to 140. Okay, so as you know that one division reads 2 joules, so this line, as it is 130, this line will be of 132, the next line will be of 134, the line after that will be of 136, the line after that will be of 138, and this line is of 140. Okay, so our pointer co-lines or is co-linear with the second line after 130. बरोबर आहे. 130 नंतरची जी सेकंड लाईन आहे त्याच्याशी आपला हा पॉइंटर को लाईन आहे, म्हणजे एका लाईनवरती आहे. सो द रीडिंग विल बी 134. वाय? बिकॉज वन डिव्हिजन इज ऑफ 2 युनिट्स. हे 2 युनिटचा एक डिव्हिजन असल्यामुळे या दुसऱ्या युनिटला आहे, त्यामुळे हे 2 आणि हे 2 4 झाले. 130 plus 4 will give us 134. Okay, so it is 134 joules. Remember, here we are going to use the energy as joules. Joule मध्ये आपण एनर्जी मोजणार. So the unit here will be, or the reading here will be of 134 joule. Okay. So in all the 3 specimens, when you, after drawing this table, हा table draw केल्यानंतर when you write here serial number 1, 2 and 3, for any specimen you take, the initial energy reading will be of 134 joule. इथे पण तुम्ही 134 लिहिणार. For the second specimen also you will write 134, and for the third specimen also you will write 134 unit only. Okay, तिन्ही ठिकाणी तुम्हाला 134 unit लिहायचं आहे. Are you getting? Okay. After this, as you can see, the 3 specimens are used. You can see the notches of these 3 specimens. The first specimen is of brass, the second one of aluminum, and third one of MS. You can see the notch provided over here, okay, and the length of the specimen. So here we are going to place this specimen vertically. Remember, in the last practical we have placed the specimen horizontally, but in this particular practical we are going to place this specimen vertically in this manner. Okay, so after placing the specimen we need to tighten that. So after tightening we'll get the specimen in this manner. Okay, we'll take our pointer to the end, and after that the inner scale we are going to see as I explained earlier. Okay, okay, so you can see we have impacted the specimen with the pendulum. The reading you can see over here is the line or the pointer is after 140, but it is before the line after 140. Okay, म्हणजे 140 आणि त्याच्या पुढच्या लाईनच्या मध्ये आहे. सो वी आर गोइंग टू टेक द प्रिव्हियस रिडिंग, म्हणजे आधीचं जे रिडिंग दिसतं ते आपण घेणार. सो द रिडिंग हिअर दॅट वी आर गोइंग टू टेक विल बी ऑफ 140 joules. इथे लक्षात 140च्या जस्ट पुढं आहे. सो वी आर गोइंग टू कन्सिडर इट ॲज 140 ओनली. ओके, सो इन दिस केस in the manual you write the specimen as brass. The initial energy we have written it as 134, and the final energy we have 140. So 140 minus 134 will give us 6 joules. The mode of failure, if we have observed specimen, you can see that the specimen has broken. Specimen has broken completely. So in the mode of failure, what you will write the mode of failure as break, B-R-E-A-K. As the specimen was completely broken, we will write here break. Okay, then we okay, the second specimen is of aluminium. We have taken the pointer to 0. Now we are going to release the pendulum.
Okay, as you can see over here, the specimen has bended and has broken a bit. So in the mode of failure for the second specimen being aluminium, it will be aluminium linear, and the mode of failure you write as a break and bend. Reading for this particular specimen is as like this. Okay, when you see in line, when you see without making any mistakes, you will find that this particular pointer is just after one line of 150. If this line is of 150, this line will be of 152, and our pointer is has just crossed this 152 line. So for that we are going to take the reading as 152 only. Okay, so the serial number 2 we are going to write specimen as aluminium. The initial reading was 134, the final reading is 152, so we will get it as 18 joules, 18 joules. The mode of failure, as I told you earlier, it will be break and bend. Okay, then moving specimen. The third specimen is of MS. Okay, the pointer is placed at 0. After releasing the pendulum, you will get the isod impact value of MS. So it has remained to the final position only, and this final line is of 168. Okay, so it is on this line and this line is 168. Okay, take this as 168. I know that you can't see perfectly over here, but take this value as 168. So you have to put for this specimen of MS initial energy as 134, final energy as 168. So the energy absorbed by the specimen will be 34 joules. The mode of failure here will be bend. Okay, it is not shown in that video, but you have tried it here as bend. Okay, so now moving forward to the result. So for this first specimen, पहिला specimen साठी isod impact value of specimen number 1 is 6 joules. इथं तुम्ही 6 joule घेणार. For second, you will write the isod specimen value as 18 joules, and for third specimen, you are going to write the isod specimen value as 34 joules. Okay. So while interpreting the results, what you have to write? The isod impact value of MS is greater than the isod impact value of aluminium, which is greater than the isod impact value of brass. As you know that the first specimen was of brass and its value was 6 joules. The second specimen was of aluminium, its value is 18 joules. The third is of MS and its value is 34. So 34 is greater than 18, which is greater than 6. So what you will write in interpretation of result? You will write here that isod impact value of MS is greater than isod impact value of aluminium, which is greater than the isod impact value of brass. Okay. So in the final conclusion, what you will write? Same what you have written in the previous practical. What? MS is tougher than aluminium, which is tougher than brass. Okay. So